Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana katika taarifa za Upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa chungu nzima, lakini mwanzo tupate vidokezo. Yajayo kwenye Upeo wa TV47. Profesa Kindiki kuapishwa kuwa naibu rais baada ya Gachagua kupata pigo mahakamani. Shangwe, nderemo na vifijo vya tamalaki katika kaunti ya Tharaka Nithi na eneo pana la Meru baada ya uamuzi wa mahakama. Leo lazima tuchinje mbuzi na ng'ombe, kuku, kondoo na kila aina yote ile tunatumia kukura hapa. Chama cha ODM chapinga vikali pendekezo la kuongeza muhula wa viongozi hadi miaka 7. This is an ambiguous, virulent and unacceptable thought which should not be allowed to see the light of day. Na mshukiwa mwingine katika mauaji ya afisa wa Wells Fargo aangushwa Kisumu kwa mtutu wa bunduki akiwa mafichoni. Na mtazamaji, sasa karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mfasiri kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja mtazamaji, tuangazie taarifa ambazo zinazidi kuchipuza. Ni baada ya mahakama kuu hapa jijini Nairobi kutupilia mbali maagizo ya awali ya kuzuia kuapishwa kwa Profesa Kindiki kama naibu wa rais. Hivi sasa wakazi wa eneo la Tharaka Nithi na maeneo ya Meru wamefurahia hatua kwamba hivi sasa wakati wowote huenda Profesa Kindiki akaapishwa kuwa naibu wa rais. Wakazi wakimtaka sasa Jaji Mkuu Martha Koome kuapisha Kindiki kuchukua nafasi ya naibu wa rais, huku wakiorodhesha imani ya kuwepo na wingi wa maendeleo katika eneo hilo. Leo lazima tuchinje mbuzi na ng'ombe, kuku, kondoo na kila aina yote ile tunatumia kukura hapa. Hata uji kwa magwere tutakunywa leo. Hata tunataka tupekwa nafasi hata ile pombe ya mikimila ya Kitharaka tunataka tukubarikwa leo tukunywe kiasi ili tuweze kusherehekea hapa. Matarajio yetu ni kupanywa, kuwekewa lami, tufanywe barabara iwe salama, maji ya maendeleo. Maji ndio ya kwanza, sababu ukiwa na maji hakuna kitu tutakosa. Tuko na furaha sana, hata hatutalala leo, tutakuwa tunashangilia huko. Tumefurahi sana. Sim justice iende mbele, asoe hii ni Kindiki ndio akwende vite wetu. Aidha leo ama kesho. Kwanza kesho tungefurahi sana. Leo tutafurahia, tutalala kukula sherehe. Tumefurahi sana, tutakula sherehe mingi. Saina yote. Nimefurahi kwa sababu saa hii tunaanzia sherehe. Tunaenda kusherehekea mpaka kesho na kesho kutwa. Tunafurahi sana na wanawake wako hapa wanafurahi. Pigeni kelele. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa ambayo inahusiana na hiyo, huenda naibu rais mteule Profesa Kindiki akaapishwa muda wote kuanzia kesho baada ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Eric Ogolla, Frida Mugambi na Anthony Mrima kudinda kutupilia mbali agizo la mahakama ya Kerugoya lililosimamisha kwa muda mchakato wa kumwapisha Kindiki. Mwandishi wetu Mike Kagwongo amekuwa akifuatilia matukio hayo na sasa anatuarifu. Naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua amepata pigo jingine baada ya jopo la majaji watatu Eric Ogolla, Frida Mugambi na Anthony Mrima kuondoa agizo la walalamishi la kuzuia kuapishwa kwa mrithi wake Profesa Kindiki. Majaji hao wametoa uamuzi huo baada ya kubaini kwamba kuendelea kwa nafasi katika afisi ya naibu rais kutasimamisha vipengee vya katiba na hivyo kutatatiza maslahi ya umma. The applications for conservatory orders are hereby disallowed.
2, the conservatory orders issued on 18th of October 2024 in Keregoya High Court E015/2024 are hereby discharged and or set aside. Jaji Eric Ogolla amesema swala hilo lina maslahi makubwa ya umma na mahakama inasalia kujitolea kwenye uchunguzi wa haraka wa malalamiko. Agizo la kuzuia kuapishwa kwa Kindiki lilitolewa na mahakama ya Keregoya mnamo Oktoba 18. Punde tu baada ya Rais William Ruto kumteua waziri wa masuala ya ndani kuchukua nafasi ya Gachagua ambaye alitimuliwa Oktoba 17. The constitution was not handed to Kenyans on a silver platter. No. It was achieved through great struggle and sacrifice. Therefore, it is the duty of the court to uphold its provisions as intended by the framers and as demanded by the people of Kenya. The authority to determine whether the merits and procedures of such an impeachment process align with constitutional requirements therefore falls squarely within the jurisdiction of the High Court as provided for under Article 165(3)(2). Jopo hilo sasa limebainisha kuwa kuendelea kwa amri za kuzuia kiapo hicho kutahitilafiana na vifungu vya kikatiba vinavyotoa majukumu ya kipekee ya naibu rais kusimamishwa, hali ambayo yenyewe ingesababisha ukiukaji wa katiba. Na baada ya uamuzi huo, mawakili wa Gachagua waliwasilisha ombi jingine mbele ya jopo hilo chini ya sheria ya 32 ya Mutunga Laws, wakitaka kiapo cha Kindiki kuzuiliwa kufuatia ukosefu wa tume huru ya uratibu wa mipaka na uchaguzi IEBC, ombi ambalo liligonga ukuta kama awali. Nobody can bury his head under the sun that there is no IEBC. If Kithure Kindiki is to be sworn in tomorrow, what will be the import of swearing in a person who has not been verified and approved by the organ that is supposed to do so? Finally, Your Lordship, can this court fold its hands and watch and midwife and babysit a violation of the Constitution? As such, the applications are all hereby disallowed. Orders accordingly. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tubadilishe dira tuangazie taarifa nyingine. Ni kwamba mshukiwa wa mauaji ya aliyekuwa meneja wa kampuni ya Wells Fargo amepigwa risasi na maafisa wa polisi akiwa mafichoni katika chumba cha kukodisha katika kaunti ya Kisumu muda mfupi katika kaunti hiyo. Awali mshukiwa mwingine aliaga dunia akiwa na majeraha ya risasi hapo jana, huku uchunguzi ukiendelea. Mwandishi wetu Lennox Sengere na taarifa kamili. Kesi ya mauaji ya aliyekuwa meneja wa kampuni ya Wells Fargo hii leo imechukua mkondo mwingine. Hii leo mshukiwa wa pili aliyekwepa mtego wa polisi na kutoroka na majeraha hapo jana ameuawa jijini Kisumu. Polisi wakisema alipoamrishwa kufungua mlango, mwenda zake Michael pia akiwa pia tayari kufiatulia polisi risasi. When his door was knocked, requesting him to open, the officers were able to hear him cock his firearm. And as at that juncture that the officers stormed in. Mwenda zake Michael Omondi ambaye imebainika anatoka Luanda, inasemekana alikodi nyumba kwa siku 2, lakini ndoto yake ikisalia ya kuepuka mkasa wa risasi. Hayo yanajiri huku mshukiwa mwingine katika kesi hiyo ya Willy Sayeko pia akiwa ameaga dunia kutokana na majeraha ya risasi hapo jana. Mwanadada ambaye runinga ya TV47 imebaini jina lake kuwa Cyprus Adhiambo Waga, mkazi wa Sagamkule, Siaya, pia alipatikana kwenye patashika ya polisi. Cyprus pia akiaga dunia akipata matibabu ya risasi katika hospitali ya Yala, kaunti ya Siaya.
Aidha, makachero hadi kufikia sasa wamepata bastola ya mwenda zake Willy Sayeko aliyopokonywa na majambazi hao siku alipotekwa nyara na kisha kuuawa kinyama. Kulingana na makachero, washukiwa watatu zaidi bado wanasakwa ambao inaaminika walihusika katika mauaji hayo. Pia mshukiwa mwingine Victor Uma anazuiliwa katika rumande ya Kisumu kuhusiana na mauaji ya Willy Sayeko. Lennox Sengre, runinga ya TV47, Nairobi. Tuangazie taarifa nyingine, mtazamaji. Wawakilishi wadi kutoka katika kaunti 47 nchini wamelaumu serikali na idara za usalama kwa utekaji nyara wa mwakilishi wadi wa Dela katika kaunti ya Wajir, Yusuf Hussein Ahmed. Viongozi hawa wametoa makataa ya siku 7 kuachiliwa kwa mwakilishi wadi huyo. Mwandishi wetu Samira Mohamed na taarifa hiyo. We don't know where he is. The strategy to conceal. Takriban siku 49 tangu kutekwa nyara kwa mwakilishi wadi wa Dela katika kaunti ya Wajir, Yusuf Hussein. The recent and deeply troubling abduction of our Wajir County Assembly member who has been missing for 49 days now. Wawakilishi wadi wa kaunti zote 47 mapema leo walikongamana kukashifu vikali utekaji nyara wa Yusuf na kutowajibika kwa maafisa wa idara ya usalama nchini. Despite our outreach to Inspector General of Police and multiple appeals to relevant authorities, there has been no action to date. This is not an isolated incident. Wawakilishi wadi hawa wameilaumu serikali na idara za usalama kuhusika katika utekaji nyara huo, huku wakikashifu serikali na idara za usalama kwa ongezeko la visa vya mauaji na utekaji nyara vinavyoshuhudiwa nchini. We are confident and convinced that Honorable Yusuf, an elected member of the County Assembly of Wajir for the ward of Dela and Anole, is being held captive by the government for 49 days. Baraza la wawakilishi wadi nchini sasa limetoa makataa ya siku 7 kuachiliwa kwa mwakilishi wadi huyo, huku wakitishia kusitisha shughuli za mabunge ya kaunti nchini hadi kupatikana kwa Yusuf. If Honorable Yusuf is not produced within 7 days from this date, all the county assemblies shall adjourn businesses in solidarity with Wajir County Assembly until the relevant authorities address this matter whereabouts. Yusuf adaiwa kualikwa na maafisa wa usalama katika kaunti hiyo mnamo tarehe 9 Septemba, ambapo alijisalimisha na baadaye kuachiliwa huru kabla ya kutoweka kwake siku 4 baadaye. Honorable Yusuf was summoned by the county security team. As an assembly, we had also a session with the entire county security team, and they explained to us the information they wanted, and they told us that he cooperated with them. Yusuf adaiwa kutekwa nyara mnamo tarehe 13 Septemba katika mtaa wa South C jijini Nairobi, ambapo alikuwa kikazi na alipaswa kuhudhuria kongamano la masuala ya afya katika kaunti ya Machakos siku 2 baadaye. He was abducted on a Friday. On Monday, he was supposed to report to Machakos for official function. He's a member of the health committee. Haya yanajiri huku mabalozi 9 na makamishna wakuu wa ubalozi wa kigeni nchini wakieleza wasiwasi wao kuhusu wimbi la utekaji nyara zilizoshuhudiwa nchini hivi karibuni. What does the DCIO say of that area? Samira Mohamed, runinga ya TV47. Na mtazamaji, taarifa ambazo zimetufikia kwa sasa ni kwamba Rais William Ruto ameweza kuagiza kwamba ameweza kubuni kamati maalum ambayo itahakikisha mchakato wa kuapishwa kwa naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki inaanza kazi mara moja. Katika gazeti la serikali, mtazamaji, Rais William Ruto ameweza kumteua Mercy Wanjau ambaye ni katibu katika baraza la mawaziri kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo ili kuweza kuona kwamba naibu wa rais mteule
Profesa Kithure Kindiki anaapishwa, na wanachama wa kamati hiyo ambao watakuwa wanashiriki katika mchakato mzima ni Dorcas Oduor ambaye ni mwanasheria mkuu, Winfrida Mokaya ambaye ni msajili wa idara ya mahakama, Julius Bitok ambaye ni katibu katika masuala ya jamii na vile katika masuala ya uhamiaji ambaye ni profesa Julius Bitok. Wengine ni Patrick Muriu, Raymond Omolo ambaye ni katibu katika wizara ya masuala ya ndani, na vile kuna Korir Sing'oei ambaye ni katibu wa masuala ya kigeni ama wizara ya kigeni, na vile kunaye Hassan Omar ambaye ni katibu wa chama cha UDA. Vile kuna Kabale Tache na vile kunaye Bani Sisiala. Ni kamati maalum ambayo imeweza kuchapishwa katika gazeti rasmi la serikali kuona mchakato mzima wa kuapishwa kwa naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki. Mtazamaji, taarifa ambayo tutakuwa tunakujuza kadri muda unavyozidi kusonga mbele. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine, mrengo wa chama cha ODM kwa mara nyingine tena umejitokeza na kupinga vikali mpango wa kuongeza muhula wa viongozi wanaochaguliwa akiwemo rais kwa miaka 7. Wakiongozwa na Gladys Wanga, wamemtaka seneta wa Nandi Samson Cherargei kuondoa mipango hiyo. Sasa wanamshinikiza Rais William Ruto kushughulikia masuala yanayomkumba Mkenya wa kawaida na kuboresha uchumi wa taifa. Viongozi hao walizungumza jijini Kisumu wakati wa mkutano wa kujadili mikakati ya chama na mipango ya kusherehekea miaka 20 ya uwepo wa chama cha ODM. The position taken by the party on the ongoing debate triggered by the proposed amendment to the Constitution to extend the term limit of the holder of the office of the President and other elected leaders from the current 5 to 7 years. This is an ambiguous, virulent and unacceptable thought which should not be allowed to see the light of day, especially bearing in mind that Kenyans are dealing with a myriad of issues, including cost of living, health care. We are looking at very many things that affect the lives of the people, food security. Yet one Senator Cherargei wakes up and brings an absurd proposal. We urge the author of the bill, Senator Cherargei, to drop this bill and focus on more pressing matters that affect the common mananchi. As a National Party chairperson, I will work closely with other party officials to make ODM great and present in every corner of this republic. Kwingineko, idara ya polisi inahitaji shilingi bilioni 106 kwa ajili ya nyongeza ya mishahara ya maafisa wa polisi, maafisa wa magereza na idara ya kitaifa ya huduma kwa vijana NYS, kama ilivyoangaziwa na kiupendekezwa na jopo lililoongozwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kwa lengo la mageuzi katika idara hizo muhimu. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu usalama, katibu katika idara ya usalama wa ndani Raymond Omolo aliwaambia wabunge kuwa japo wanaweza kupata fedha kutoka hazina yao, bado watahitaji fedha zaidi kukarabati miundo msingi katika idara hiyo, na pia akisema kuwa imekuwa vigumu kutekeleza mageuzi katika idara hiyo kutokana na changamoto za kifedha. Is on the issue of modernization and the issue of housing. The PS indicated that the lack of funds is what has made it difficult to implement it this financial year. Chair, I wanted to ask the PS whether we have considered also looking at other partner funding, because I'm aware, Chair, that the National Police have been benefiting, especially in the area of capacity building on training, from partner funding. Background check of what the problems of these police people are, then we could be losing some grip somewhere. And Chair, I just want to say, as mentioned by Honorable Kaunya, there have been so many task forces and commissions that have been commissioned, and the reports are gathering dust somewhere. If we don't implement quickly
some of these recommendations, then it will be a waste of public funds. Within the National Police Service, there are 271 recommendations. As we speak today, 154, about 154, 57% of those recommendations is work in progress. There is another 108 that we are yet to begin work on. And for obvious reasons, I'll just explain a bit. Within the Kenya Prison Service, out of the 210 recommendations, there's been notable progress in 34 out of the 210. And then for the National Youth Service, out of the 117 recommendations, notable progress in 56 of those recommendations. Now, we've talked about the salaries, and this has happened across all the cadres, including the Kenya Prison Service. Tubadilishe dira mtazamaji, tuangazie masuala ya afya. Taifa limeripoti ongezeko katika idadi ya mimba za utotoni kati ya wasichana walio na umri wa miaka 15 hadi 18. Ongezeko hili ni kutoka asilimia 20 iliyoripotiwa mwaka 2022 mpaka asilimia 27.4 ya mwaka huu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, ni kuwa ongezeko hili limesemekana kusababishwa na vizingiti vya uchumi. Taifa la Kenya linakodolea macho janga la mimba za utotoni. Ikumbukwe kuwa mwaka 2023 wasichana 696 waliobalehe walikuwa wanapachikwa mimba kila siku. Kufikia sasa, msichana mmoja kati ya kila wasichana 5 walio kati ya umri wa miaka 15 na 18 tayari wamejifungua au tayari wamepachikwa mimba ya kwanza. Ripoti kutoka shirika la FAWE limeweka bayana kuwa visa vya mimba kati ya wasichana walio kati ya umri wa miaka 15 hadi 18 ni asilimia 27.4. Kaunti zinazoongoza kwa visa vya mimba za utotoni ni Narok, Kajiado na Turkana, huku kaunti zilizonakili idadi ndogo ya visa vya mimba za utotoni ni zile za Nyeri, Nyandarua na Murang'a. Kwingineko, visa vya ndoa za mapema zimeripotiwa sana katika kaunti za Garissa, Turkana, Nairobi na Meru. Ripoti hiyo pia imebaini kuwa ijapokuwa asilimia 18.6 ya wasichana waliobalehe wako katika ndoa za mapema, kumekuwa na upungufu katika idadi hii kutoka asilimia 23 iliyoripotiwa mwaka 2014. Vilevile ni asilimia 3 pekee ya wavulana ndio waliooa baada ya kutimu miaka 18. Tarehe 16 mwezi wa Aprili mwaka huu, tume ya kutetea haki za kibinadamu iliwasilisha hoja kwa bunge la kitaifa na lile la seneti ikiwataka wawaalike magavana na maafisa wa serikali kuweka bayana hatua wanazochukua kukabili visa vya mimba za utotoni. Ila mpaka sasa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Mtazamaji, ukiwa ni mwezi mmoja tangu kuzinduliwa kwa bima ya afya ya jamii SHA, Wizara ya Afya imebaini kuwa watu milioni 13.4 wamejisajili katika mpango huu mpya kufikia leo. Vilevile, wizara imebaini kwamba kati ya wale wote ambao wamesajiliwa katika SHA, takriban watu milioni 7.2 ni wale watumiaji wa bima ya afya ya NHIF ambayo ilitupiliwa mbali, na takriban watu milioni 6.2 wamehamishwa hadi katika mfumo wa SHA. I am pleased to note that so far 13,344,674 Kenyans have registered. Among these are 7,152,487 who transitioned from NHIF and 6,192,188 new registrations. Additionally, 29,598 employers have been registered. 7,411 healthcare providers, including public, private, and faith-based organizations, have been enrolled. SHA registrants will benefit from free treatment at level 2 and 3 facilities and have access to essential services under the emergency, chronic, and critical illness funds.
Tusalie katika masuala hayo ya SHA, huku serikali ikiendelea kutekeleza bima mpya ya afya ya jamii SHA. Washikadau katika sekta ya afya kutoka kaunti zote 47 wakizungumza katika kongamano la siku 2 lililofanyika hapa jijini Nairobi, wamesema kuwa ingawa gharama ya huduma za afya ni ghali, wamewaomba Wakenya kuwajibika katika kutozwa ushuru ili kusaidia serikali katika kutekeleza juhudi za kuwasilisha afya kwa wote. Aidha, wamesema kuwa wamepanga mikakati inayolenga kuimarisha huduma za afya katika hospitali za kaunti. Pia wameomba serikali kuhakikisha kuwa malipo ya kaunti yamefanywa kwa wakati ili kutoa huduma bila tashwishi kwenye kaunti. The fund also comes at a time when the Health Act 2017 had indicated the government would set up an emergency care fund. So this is actually the government fulfilling its pledge to provide comprehensive emergency healthcare services across the country. We require that these more resources are going to be devolved to the county government to help us support even infrastructural development. And when these facilities get more money, that means with the logistics even of referral, or even improving the facilities to the standard that will be able to attend to most basic medical emergencies is going to be enhanced. Ukosefu wa miundo msingi ikiwemo bweni na vyoo katika shule ya msingi ya Kapkoi RCM iliyopo eneo la Kwanza kaunti ya Trans Nzoia imeweza kufanya wanafunzi kuhangaika pakubwa, huku usimamizi wa shule na wazazi wakielezea wasiwasi wao kuhusiana na swala hilo. Mwanahabari wetu Isaac Famba na taarifa kamili. Unapozuru shule hii ya msingi ya Kapkoi RCM iliyoko Trans Nzoia utapatana na hali ya kuhuzunisha. Hili ni kutokana na mazingira duni ya bweni wanamoishi wanafunzi hawa. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hii Mary Barasa, hali hii inawaathiri wanafunzi zaidi ya 1000. Kati ya hao wanafunzi 120 wanalazimika kusongamana kwenye jengo hili lenye mabati kuukuu ili kujisitiri wanapokuwa shuleni. Bweni ambalo niko nalo, watoto kwa sasa ni wengi sana. So kuweka watoto wote hao kwenye bweni naona kiasi napata utata. Wavulana wameichukua tu darasa ndio bweni ambayo wanaitumia. Ni kauli iliyotiwa mkazo na wazazi ambao wametaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kuepuka madhara iwapo mkasa utatokea. Kweli tunaomba tu serikali yetu ikatusaidie, maana watoto hao wakilala mahali pazuri tunajua watafanya vizuri sana. Shule hii katika eneo hili ndio iko juu katika masomo na kila kitu, lakini vifaa ndio hatuna. Serikali kama inatusikia, hakika hii shule tuko na shida. Upande wa dormitory hiyo nimeona itatuletea shida ile yenye ilikuwa kule Ndarasha huko. Watoto wetu wakiwa hapa tuna wasiwasi sana. Kama tunaweza pata mfadhili wa kutusaidia mambo ya hiyo dormitory tutashukuru. Kwa wale ambao wametembea katika shule hii, nimeangalia kwamba tuko na boarding facilities, lakini dormitories zetu sio zile ambazo tunaweza ita dormitories. Wanafunzi wetu wasichana wanalala katika bweni ambalo limejengwa kwa mabati juu kando, na vitanda ambavyo wanatumia kuna vile ambavyo ni vya mbao. Wavulana wetu wanalala kwa dormitory ambayo hatuwezi tukaita dormitory kwa sababu ni darasa ambayo imebadilishwa kuwa dormitory. Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, tukiendelea kukutaarifu, ukaguzi wa saratani ya kizazi bado umesalia kuwa finyu katika vituo vya afya vya kibinafsi nchini kulingana na utafiti wa hivi karibuni. Wanasayansi wakitaja kuwa hali hii inaweza kurudisha nyuma Kenya katika hatua zake za kupunguza tishio la saratani ifikiapo mwaka 2030. Utafiti huu ulichunguza vituo vya kibinafsi vya afya takriban 40 vikionyesha kuwa kuna changamoto katika hamasisho kwenye jamii kuhusu ukaguzi huu pamoja na mafunzo kwa wahudumu wa afya. If you diagnose and you don't offer treatment, what happens? You know, the women who you are to test, you know, in subsequent months or will not think it useful to do it because my neighbor was diagnosed positive, but you did nothing about it. So they go together.
So at the end of the day, that is an aspect that we also need to think about. We know that HPV DNA testing is the gold standard. It is the most effective way to diagnose women living with HPV before we have any precancerous situations or lesions arriving. So it's really critical to meet the WHO 2030 cervical cancer elimination goals to get this test scaled up widely. However, it is an expensive test and it requires some laboratory infrastructure. So what we need to understand is, how do we get this test delivered where women actually seek care in the most effective manner? Some of the challenges we see is, we know there's a lot of healthcare priorities that we have, and figuring out how it fits into national budgets or donor-provided budgets can be very challenging. And so what we do not want to create a whole brand new infrastructure or project. Rather, we want to integrate this testing into existing.